ज्योति राय, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नागपुर की ओर से यहाँ उपस्थित सभी गणों को प्रणाम करती हूँ और आज के इस भव्य समारोह में आप सभी का स्वागत करती हूँ। Schooling doesn't assure employment, but skill does. Today, we are euphoric on the inauguration of our Skills Wing and Convention Center and this 950-seater state-of-the-art auditorium in which we are seated right now with conference halls and meeting rooms with state-of-the-art features. Give it a big round of applause, everyone. It was indeed a privilege to have Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, with us in the Pune on the occasion of commemoration of Golden Jubilee celebrations of Symbiosis recently. He also inaugurated the Symbiosis Arogya Dham on this auspicious occasion. Let us watch a short film on the same. I request the IT team to please play the video. Symbiosis dwells in many hearts, as it does in the many walls of this place. Symbiosis is the laughter of students and the quintessence of education. A world-renowned, multicultural, multilingual, and multidisciplinary educational institution, Symbiosis has campuses in Pune, Bengaluru, Noida, Nashik, Hyderabad, and Nagpur. Over the years, Symbiosis has excelled in three avatars of culture, education, and health: physical, mental, social, and spiritual. Symbiosis truly embodies Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's transformative vision, manifest in the country's national education policy that aims to create global citizens with Indian values, which has also been the focus of Symbiosis throughout its illustrious journey of 50 years. Inspired by the vision of our Honorable Prime Minister and the efforts of Dr. S.P. Mujumdar, Symbiosis International University has established Symbiosis Arogya Dham over a sprawling 70-acre campus at Lovely. मुझे इसी गोल्डन मोमेंट पर आरोग्य धाम कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण का अवसर भी मिला है। Sir, this is the historic moment to all of us and the moment of fulfillment of my life. 50 years ago, the idea germinated in my mind to promote friendship and understanding between foreign and Indian students and thereby promote international understanding. Today, we are celebrating Golden Jubilee of this golden idea. This university is health promoting university and Arogya Dham is situated in proud place. Announced to the world by the magnificent Symbiosis Swarna Mahotsav Dwar and ushering in a new era of holistic and integrative medicine. Symbiosis Medical College for Women, the first residential medical college for women in Maharashtra, is aligned with the Prime Minister's Women Empowerment Campaign, Beti Bachao, Beti Padhao. The medical college and the 900-bedded state-of-the-art Symbiosis University Hospital and Research Center are dedicated to serving humanity in line with the Ayushman Bharat motto, as evident in their commendable service to people in the many villages and hamlets around the lovely campus. These institutions have been instrumental in ensuring the well-being of the community, especially during the COVID-19 pandemic. Symbiosis Arogya Dham houses institutions in diverse disciplines such as health sciences,
biological sciences, nursing, health skills, sports sciences, emotional well-being, yoga, and specialized research. Symbiosis Arogya Dham strives to provide affordable, available, and accessible medical and healthcare services, especially to marginalized population, and make a difference to medical education in the country. The various pathies, such as allopathy, homeopathy, naturopathy, yoga, Ayurveda, and other alternative medicines have been brought under one umbrella at Symbiosis Arogya Dham, further strengthening India's reputation as the world's leading medical tourism destination. The Symbiosis University Hospital aims to issue health cards to all residents of the surrounding villages. This endeavor is a testament to Dr. S.P. Mujumdar's journey of self-realization as a prolific thinker who envisioned the future well ahead of time. The identity of Symbiosis International University has acquired many hues and dimensions over the decades, but the world was, is, and will always be its family. आपकी यूनिवर्सिटी एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने के लिए वसुधैव कुटुंबकम भी उस सपना भी साकार तब होता है जब एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार होता है। मुझे विश्वास है कि 50 साल की आपके पास एक ऐसी पूंजी है, अनुभव की पूंजी है, अनेक एक्सपेरिमेंट करते करते आप यहां पहुंचे हैं। एक खजाना है आपके पास, ये खजाना भी देश के काम आएगा। आप फले फूले और यहां पर आने वाले हर बच्चा अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आत्मविश्वास के साथ निकल पड़े। यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वसुधैव कुटुंबकम। For the past 50 years, Symbiosis has been creating excellence, and the true essence of this glorious institution is what we just saw. I request Dr. Vidya Yeravdekar, Principal Director, Symbiosis Society, and Pro-Chancellor, Symbiosis International University, who has effortlessly contributed to the exponential growth of Symbiosis, to kindly give the opening remarks. The chief guest for today's function, Honorable Shri Nitin Gadkari ji, Shri Devendra Fadnavis ji, the guest of honor, Dr. S.B. Muzumdar sir, the Chancellor of Symbiosis International University and the founder of Symbiosis, Dr. Rajni Gupte, the Vice Chancellor of this university. We have very important people in the audience, the Collector of Nagpur, Mrs. R. Vimla ji, Chairman NIT, Mr. Suryavanshi ji, who has been of immense help to us and always gives us any kind of advice that we want. The Divisional Commissioner, Madam Verma ji, MLA Krishna Khopade ji, judges who have come here in large numbers, ex-Mayor Tiwari ji. We also have people from the corporate sector, Shailesh Avle ji from HCL, other people from the corporate sector. Two important people that I must make a mention of course, the architect of this beautiful campus, Mr. Hafiz Contractor, who's here, who's created this magnificent campus, and of course, architect Vishwanathan, who's created this magnificent auditorium. Other members of the Symbiosis Management Committee, Dr. Rajiv, Mrs. Muzumdar, and directors of various institutions. Sir, मी आपल्या खूप आभारी आहे की तुम्ही आमचा आज स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर आणि हे भव्य कन्व्हेन्शन सेंटर जे आहे याचं उद्घाटन केलं तुम्ही दोघांनी. Actually, many years ago, when we wanted to start a campus here in Nagpur, जेव्हा मी नितीन गडकरीजींना आणि देवेंद्र फडणवीसजींना अप्रोच केलं,
तर तेव्हा त्यांनी सांगितलं की इथे एक भव्य कॅम्पस व्हायला पाहिजे विथ द इंटेन्शन की ऑफ क्रिएटिंग नागपूर ॲज अन एज्युकेशन हब. And for students, you all know that, we have some of the most important institutions, I would say national institutions here, like AIMS, National Law University in Nagpur, the Vice Chancellor is here, and several other institutions that have been brought to Nagpur because of the efforts of Honorable Nitin Gadkari ji. So he also wanted Symbiosis to be started here, and it was because of him and Devendra Fadnavis ji that this beautiful piece of 75 acres of land was given to us, and we created this magnificent campus. Sir, I am very happy to inform you ki ह्या campus मध्ये there are students from all states. सगळ्या states मधली मुलं आहेत, काही परदेशी मुलं पण आहेत. आणि जसं सिम्बायोसिस पुण्यामध्ये आहे किंवा बाकी ठिकाणी आहे, त्याच प्रकारे इथे सिम्बायोसिस एक मल्टीकल्चरल ऑर्गनायझेशन किंवा मल्टीकल्चरल युनिव्हर्सिटी ह्या स्वरूपात इथे आहे. सरांनी मला तेव्हा सांगितलेलं आठवतंय मला आणि मुजुमदार सरांना की ही जागा मुद्दामून ईस्ट नागपूर ह्या भागात देण्यात आलेली आहे, कारण सरांच्या म्हणण्याप्रमाणे, देवेंद्रजींच्या म्हणण्याप्रमाणे वेस्ट नागपूर and South Nagpur is more developed and East Nagpur is not so well developed. And he said if Symbiosis comes to East Nagpur, there will be development of this area. आणि सर त्याच्यासाठी आपण स्किल डेव्हलपमेंटचे कोर्सेस सुरू केलेले आहेत, कारण त्याच्यामुळे लोकांना रोजगार मिळेल, एंटरप्रेन्योर्स बनतील आणि नोकऱ्याही चांगल्या इथे मिळतील. आणि त्याचप्रमाणे हे जे भव्य ऑडिटोरियम आणि कन्व्हेन्शन सेंटर आहे, हे 950 सीटर आहे. दिस इज अ 950 सीटर ऑडिटोरियम अलॉंग विथ 2 convention halls of 200 seaters, meeting rooms, conference rooms, and therefore this magnificent infrastructure which architect Vishwanathan has designed will be a landmark in Nagpur city and I would say Vidarbha region. Sir, ह्या convention center बरोबर एक residential complex ही आहे, आपलं गेस्ट हाऊस आहे, जिथे 25 रूम्स आहेत, 4 स्वीट्स आहेत. त्यामुळे कुठलीही मोठी कॉन्फरन्स इंटरनॅशनल लेवलची घ्यायची असेल तर दॅट इज पॉसिबल हिअर. जस्ट बिफोर आय एंड आय वुड लाईक टू से की एक अनेक्डोट सांगते की सरांनी जेव्हा आम्ही नागपूरचा कॅम्पस एनविजन केला, सिम्बायोसिसचे सगळेच कॅम्पसेस आर ब्युटिफुल, सो ऑल सिम्बायोसिस कॅम्पसेस आर रिअली ब्युटिफुल, बट सर हॅड टोल्ड अस दॅट टाईम दॅट इथे जे काय करायचं आहे ते पुणेरी पद्धतीने करू नको, नागपूर पद्धतीने करा. आणि त्यामुळे सर आणि त्यामुळे हा सिम्बायोसिसचा सगळ्यात मोठा कॅम्पस आहे. जर भव्यता बघितली तर इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कॅम्पसेस ऑफ सिम्बायोसिस इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी अँड सिम्बायोसिस डझंट हॅव अ 950 सीटर ऑडिटोरियम इवन इन पुणे. तर त्यामुळे सर नागपूरमध्ये खरंच so I think for Nagpur this is a landmark. I would only request the students to make the most of this beautiful campus. It's not just about studies, but make this campus very vibrant. This should be a landmark in the whole country so that people all over the country and all over the world will start talking about Symbiosis in Nagpur. Thank you very much. Thank you, ma'am. I now request Honorable Founder President, Symbiosis and Chancellor, Symbiosis International University, Professor Dr. S.B. Muzumdar to kindly felicitate Shri Nitin Gadkari ji, Honorable Union Minister of Road, Transport and Highways, Government of India with mementos. Thank you, everyone. I would also request Dr. S.B. Muzumdar to kindly felicitate Shri Devendra Fadnavis ji, Honorable Leader of Opposition, Maharashtra Legislative Assembly. Thank
everyone. I request Shri Nitin Gadkari ji and Shri Devendra Fadnavis ji to kindly unveil the flag and formally inaugurate the Symbiosis Convention Center, Nagpur. Ladies and gentlemen, please give them a big round of applause. Thank you, everyone. We are elated with the presence of an iconic visionary who has devoted his life to the motto of Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family. 50 years of excellence and immense pool of wisdom defines his aura. I request Professor Dr. S.B. Muzumdar to kindly address the gathering. Namaste to all of you. Before I start my speech, I would like to know how many of the students in this audience, in this auditorium, are from states outside Maharashtra. Please raise your hand. Sir, this is mini India. Thank you. Vakratunda Mahakaya, Surya Koti Samaprabha, Nirvignam Kurumedeva, Sarvakareshu Sarvada. The chief guest of the function, Sri Nitin Gadkari, former Chief Minister of Maharashtra and present opposition leader, Devendra Fadnavis, the collector, the commissioner, government officers, and so many VIPs who are sitting in the audience. Our Vice Chancellor Rajni Gupte, Dr. Vidya, my wife, and my dear students. Today we are really happy and excited and delighted that the convention center of this campus is inaugurated by two important dignitaries, Nitin Gadkari and Devendra Fadnavis. In Symbiosis, nothing happens without the blessings of Nitin Gadkari and without the support of Devendra Fadnavis. I still remember that day when two of these dignitaries inaugurated this entire campus of 75 acres. And as far as Nitin Gadkari is concerned, he always thinks big, talks big, and does big. Not only that he expected Symbiosis to do something big in Symbiosis, in Nagpur. And so he suggested Hafiz contractor,
who himself, sir, is a Padma Bhushan, and I selected Vishwanathan from Karnataka to do this interior of beautiful auditorium. Vishwanath, you might not have heard, but both Devendra ji and Nitin ji complimented you for making this auditorium world class. Thank you so much. Sir, the other day, one reporter came to me. He saw the campus and he asked me a question. What Symbiosis exactly wants to do in Nagpur? We have such a wonderful institutions in Pune, Bangalore, Hyderabad, Noida. So why are you here for Nagpur? I said Symbiosis is in Nagpur in order to bring Nalanda in Nagpur. Nalanda University, which was the most ancient university of our country, was also in a way international university. And we want this campus to resemble and to compare the Nalanda University, and so that Nagpur should have Nalanda in Nagpur itself. And Devendra ji, I had promised you that within a period of 2 years, there will be about 500 international students. But unfortunately, Corona erupted and there were many problems. But I am again assuring you that within the next 2 years, there will be not less than 500 international students from at least 80 different countries. My dear students, I rarely come to Nagpur, and I take this opportunity to share some thoughts on this day. You have come here from different states. Your parents have high expectations about you. You spend a lot of money, and you must know your goals and try to realize those goals on this campus. And please remember that in the modern era, it is not what is there in your brain, it is what is there on your tongue. And therefore, please remember that communication is the key to success. And if you look at these two leaders, or statesmen, or politicians, or ministers, whatever you call it, the large part of the success goes to their excellent and effective communication. And therefore, my appeal to you is, you may not have so much information and knowledge in your brain, but try to master 3 languages during your stay on this campus. Your mother tongue, maybe Marathi, Hindi. Second is Hindi, and third is English. So mastery over these 3 languages will be a key to your bright future, and please do that. My second thought I would like to share with you is Symbiosis student, Symbiosis product, whatever may be the field you choose, try to be a leader. And what are the ingredients of a true leader? Listen carefully. A true leader is one who has confidence to stand alone. He has courage to take unpopular decisions. And he has compassion to reach those who badly need it. So remember, confidence, courage, and compassion. When you are here, whether you are a law student, whether you are an engineering student, or whether you are a management student, it doesn't matter to me. But if you can inculcate and imbibe these 3 qualities,
confidence, courage in communication. You take it from me that you will be a successful person. And the third thought that I would like to share with you is that God has given you three different organs. Nature has given you three different organs, namely brain, heart, and belly. Please, during your stay on this campus, please try to train your brain to think of innovation. Every day, early in the morning, you start imagination, because I do believe that imagination is the mother of innovation, and innovation is the creator of wealth. Every country progresses because of innovation. So, train your brain to think of innovation. Secondly, you have heart. Heart is doing its own biological function. You did not do anything for that. But please try to train compassion to your heart. Compassion for those who are less unfortunate than you. Compassion for those who need some help from you. Compassion for those who have lost their parents. In other words, along with innovation, you should develop compassion. And third, and most important thing is passion. Passion in your belly, fire in your belly, because unless you have passion, you may have so many good things. You may have many good qualifications. You may have even excellent communication. But if you have no passion, you will achieve nothing. So, innovation in brain, compassion in heart, and passion in belly, these three qualities, my dear students, will go a long way. I don't care what class you get. I don't care what grade you get. But if at the end of the degree course or postgraduate degree course, you come out of this university with innovation, compassion, and passion, and with leadership qualities of confidence, courage, and compassion, you have made your stay on this campus very, very fruitful. And these two leaders who are sitting before you should be your icons. Whether they know it or not, they imbibe all these three qualities, all these three virtues, because I have seen and heard Nitinji Gadkari. I have seen and heard Devendraji Fadnis. And all these qualities which I am trying to preach you today as a senior teacher are possessed by both of them. And please remember that these two icons, if you can imbibe even 50% of their qualities, you will be successful in life. I wish you all the best. God bless you. Thank you, sir, for your illuminating words. Now, it is time to acknowledge the efforts of the architects behind the beautiful designs of this Nagpur campus of Symbiosis International University. Mr. Hafiz Contractor, who is not only the best in India, but a world-renowned architect. And he certainly leaves his trademark in all his designs. I request Shri Nitin Gadkari ji to kindly felicitate Mr. Hafiz Contractor. Thank you, everyone.
It is tedious to conceptualize such illustrious designs, but a whole new challenge comes to picture with the execution of the same. Executing these designs with sheer perfection could not have been done better by anyone other than architect Vishwanath, who has created magic in our Bangalore, Hyderabad, Noida, and now Nagpur campus. Each auditorium one step ahead of the previous one. I request Sri Nitin Gadkari ji to kindly felicitate architect Vishwanath. Thank you, everyone. देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति का वो नाम है जिन्हें अपने पिता से राजनीति विरासत में मिलने के बावजूद उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने अपने निष्ठावर्धक कार्यों के माध्यम से महाराष्ट्र में अपने नाम को बुलंदियों तक पहुंचाया है। मैं श्री देवेंद्र फडणवीस जी से निवेदन करती हूं कि वे हमसे कुछ बातें साझा करें। हम सभी के चहेते नेता और जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर आइकॉन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, ऐसे आदरणीय नितिन जी गडकरी, जिन्होंने सिम्बियोसिस का बीजारोपण किया और आज एक वटवृक्ष के रूप में सिम्बियोसिस को हम देख रहे हैं, ऐसे फाउंडर, प्रेसिडेंट और चांसलर आदरणीय एस.बी. मुजुमदार सर, प्रो चांसलर विद्या येरवडेकर जी, वाइस चांसलर डॉक्टर गुप्ते, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित सभी स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले सिम्बियोसिस को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक बहुत ही सुंदर कन्वेंशन सेंटर का निर्माण सिम्बियोसिस में हुआ है और आज उसके उद्घाटन के लिए नितिन जी को और मुझे निमंत्रित किया गया और इस कन्वेंशन सेंटर के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी सिम्बियोसिस ने शुरू किया और मैं ऐसा मानता हूं कि नागपुर के लिए, विदर्भ के लिए एक बहुत ही आइकॉनिक इस प्रकार का केंद्र सिम्बियोसिस के माध्यम से निर्माण हुआ है। अभी अभी हम यहाँ के आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे और श्री हफीज कॉन्ट्रैक्टर जी और श्री विश्वनाथन जी, इनका हमने सम्मान भी किया। तो जब मैं इस कैंपस में आ रहा था तो मैंने साथ आए मेरे मित्र को कहा कि जब मैं लॉ कॉलेज में पढ़ रहा था तो इतना सुंदर कैंपस नहीं था। अगर इतना सुंदर कैंपस होता तो 5 साल का लॉ का कोर्स मैं 10 साल में कंप्लीट करता, इसी कैंपस में रह जाता। लेकिन आप सारे लोग बहुत ही, मैं ऐसा मानता हूँ कि भाग्यशाली है कि इतना सुंदर कैंपस आपको मिला है। लेकिन केवल कैंपस नहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कैंपस। जिस प्रकार की शिक्षा यहाँ पर मिलती है, जिस प्रकार का वातावरण यहाँ पर हमको पढ़ने के लिए मिलता है, उस शिक्षा के कारण, उस वातावरण के कारण आज सिम्बियोसिस ने
पूरे देश और दुनिया में एक अपनी साख जमाई है। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारत आज जिस तेजी के साथ विकास कर रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वी आर गोइंग टू बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर हम लोग होने वाले हैं तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने के लिए यू नॉट ओनली नीड फिनेंशियल रिसोर्स बट यू ऑल्सो नीड ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। और आज भारत के लिए ह्यूमन रिसोर्स ये सबसे महत्वपूर्ण है, और वो ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, ये भी बहुत आवश्यक है। हमारी इंस्टीट्यूशंस ये केवल अगर डिग्री देने की संस्थाएं बन जाएगी तो हमारे पास डिग्री प्राप्त लोग तो रहेंगे, पर दैट विल बी मियर पॉपुलेशन, नॉट ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स हैज टू बी ट्रेन्ड। ह्यूमन रिसोर्स जो एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे पाए देश की अर्थव्यवस्था में, ऐसा ह्यूमन रिसोर्स, और ऐसा ह्यूमन रिसोर्स अगर हमें तैयार करना है तो हमें अच्छी शिक्षा संस्थाएं तैयार करनी पड़ेगी। आज देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत बड़े पैमाने पर, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो या फिर स्वायत्त संस्थाएं हो, इनको बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि आज जो लोग आप जैसे पढ़ रहे हैं, आपके लिए ये सौभाग्य है कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी ने आपको अपने मन की सारी चीजें पढ़ने का एक मौका दिया है। पहले कोई कॉमर्स पढ़ता था तो साइंस नहीं पढ़ पाता था, कोई इंजीनियरिंग पढ़ता था तो आर्ट्स नहीं पढ़ पाता था, लेकिन आज इस नई पॉलिसी के तहत इंजीनियरिंग पढ़ने वाला आर्ट्स पढ़ सकता है, साइंस पढ़ने वाला इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से 360 डिग्री अप्रोच को लेकर हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था को खड़ा करने का प्रयास आज चल रहा है। और सबसे महत्व की बात क्या है, तो हम जिस तेजी से बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बदल रही है, मैं पिछले समय जो हमारी लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट है देहरादून की, वहाँ पर एक IAS के बैच को लेक्चर देने के लिए गया था। और उस समय मैंने उनको कहा कि आज तो आप सारे लोग IAS बनोगे, कुछ लोग कलेक्टर्स बनोगे, रेवेन्यू स्ट्रीम में जाएंगे। और आज अगर हम विचार करें तो किसी भी राज्य का रेवेन्यू विभाग जो होता है बहुत बड़ा विभाग होता है, लैंड रिकॉर्ड्स और ये सारी बड़ी चीजें होती है। लेकिन महाराष्ट्र में पिछले समय हमने ये सारा रिकॉर्ड डिजिटाइज किया और इसको ब्लॉकचेन में परिवर्तित करने का काम हमने शुरू किया। और धीरे धीरे जब ये सारा रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में परिवर्तित हो जाएगा तो न कलेक्टर को काम रहेगा, न तहसीलदार को काम रहेगा, न SDO को काम रहेगा, तो सारा काम का जो चित्र है और चरित्र है वो बदल जाएगा। तो हम जिस प्रकार के फेज से आज गुजर रहे हैं, सारे हमारे लाइफ के जितने स्फीयर्स है, इसमें टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा बदलाव ला रही है। पिछले समय में एक स्टार्टअप में गया, उस स्टार्टअप में 2 युवाओं ने एक ऐसा इक्विपमेंट तैयार किया था कि जो चंद सेकंडों में आपके रेटिना का एक फोटोग्राफ लेता था, उस फोटोग्राफ को 50,000 पीसेस में वो परिवर्तित करता था और प्रिसीशन पद्धति से उस रेटिना में क्या हुआ है और उसमें क्या करना चाहिए, ये मात्र 2 या 3 मिनट में बताता था। और एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए एक चुनौती के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की मशीन ये तैयार होती है। लेकिन इसका फायदा भी होता है कि इस प्रकार की मशीनें जब तैयार होती है तो हमारे रूरल इंडिया में, जहाँ पर हमारे ट्रेन डॉक्टर्स नहीं पहुंच सकते, ऐसी जगह पर ऐसी मशीनों का उपयोग करते हुए हम हेल्थ केयर पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आज हमको दिखाई पड़ता है। और विशेष रूप से हमारे एग्रीकल्चर के सेक्टर में पिछले समय मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ एक MOU किया और हमने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, और जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जो हमारे किसान जो बीज बोते हैं, बीज बोने से तो फ्लावरिंग तक हर चीज का वो फोटोग्राफ लेता है और इतना प्रिसीजन फोटोग्राफ लेता है
तो एक्चुअल प्रिसीशन के साथ वो बता सकता है कि इसकी स्टेज क्या है, इस पर अगर किसी प्रकार का डिसीज आने वाला है तो कौन सा आ सकता है, उस पर क्या करना चाहिए, नहीं आने के लिए क्या करना है। और इसकी सारी कीमत इतनी कम हो जाती है कि जिसके कारण जो प्रेडिक्टेबिलिटी आज हमको एग्रीकल्चर के सेक्टर में चाहिए, ये सारी प्रेडिक्टेबिलिटी एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमको मिलती है। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि हम एक ऐसे एरा से गुजर रहे हैं जहां पर हम टेक्नोलॉजी को नकार नहीं सकते। टेक्नोलॉजी एक ऐसा घोड़ा है जिसे डरने की आवश्यकता नहीं है। उस घोड़े पर बैठकर हम तेजी के साथ विकास की ओर जा सकते हैं। और मुझे तो जो मेरे सामने बैठी हुई पीढ़ी है, मिलेनियल जो हमारी पीढ़ी है, तो टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हुए है। हम लोग तो बड़े होने के बाद मोबाइल वगैरह हमने यूज करना शुरू किया। मेरी बच्ची तो 3 साल की थी तब से मोबाइल यूज करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बदलती हुई दुनिया है, इसके बदलते हुए इथोस है, इसको हमको समझना पड़ेगा और उसको हमारी शिक्षा पद्धति में, हमारे कौशल में हमको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसके माध्यम से जब हम दुनिया के सामने जाएंगे तो मेरा विश्वास है कि आज भारतीय लोग जिस प्रकार से एक बदलाव कर रहे हैं, हम स्टार्टअप कैपिटल बन रहे हैं, हमारे पास इतने यूनिकॉर्न्स तैयार हो रहे हैं, एक प्रकार से वर्ल्ड से हम compete कर रहे हैं। और ऐसी ये सारी कंपटीशन में मुझे ये विश्वास है कि सिम्बियोसिस जैसी जो संस्थाएं हैं, इनसे पढ़कर जो लोग बाहर निकलते हैं, ऐसे सारे लोग उस कॉन्फिडेंस के साथ वर्ल्ड को फेस कर सकते हैं। एक आत्मविश्वास के साथ हम दुनिया के सामने जाकर और दुनिया के जो चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस को हम बिल्कुल सीना चौड़ा करके उसका सामना कर सकते हैं। और इसीलिए सिम्बियोसिस ने जो नागपुर का कैंपस यहाँ पर तैयार किया है, मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नितिन जी का ये सपना था, हम सबने मिलकर उनको मदद की और आज जहाँ एक और देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, वही नितिन जी ने ये भी इंश्योर किया उस समय और मुजुमदार सर को ये कहा कि हमको तो देश भर के स्टूडेंट्स चाहिए और हमारे नागपुर और विदर्भ के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर होने चाहिए। और इसलिए 25% का रिजर्वेशन ये नागपुर के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर रखा है। तो मुझे लगता है कि इसके कारण एक बहुत ही अच्छा ये सारा एजुकेशन का माहौल यहाँ बना है। और हमारी अपेक्षा है कि ये कैंपस ऐसा ही बढ़ता रहे, आप नए नए कोर्सेज शुरू करते रहे। स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज शुरू हुए वो इतने अच्छे हैं कि जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी इतनी फास्ट बढ़ेगी। जो बिल्कुल कॉमन आदमी है, जो पढ़ भी नहीं पाया, 10वीं पढ़ा है, 12वीं पढ़ा है, हमारी बच्चियां जो किन्हीं कारणों से पढ़ाई छोड़कर अब दूसरे व्यवसाय करना चाहती है, ऐसे सभी के लिए बहुत ही एम्प्लॉयबल बनाने वाला इस प्रकार का स्किल डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पर आपने शुरू किया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक इतना सुंदर ये ऑडिटोरियम आपने आज एक प्रकार से नागपुर को और महाराष्ट्र को डेडिकेट किया है, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए इस बहुत सुंदर कार्यक्रम में मुझे बुलाया, इसका हिस्सा बनाया, इसलिए सिम्बियोसिस परिवार का आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। सड़कों, एक्सप्रेसवे एवं फ्लाईओवर के निर्माण के कारण फ्लाईओवर मैन के नाम से विख्यात ये मुकाम गडकरी जी ने अपने कार्यों के माध्यम से प्राप्त किया है। एक प्रगतिशील नेता जो सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी विश्वास रखते हैं, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। मैं श्री नितिन गडकरी जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमसे कुछ बातें साझा करें। आदरणीय डॉक्टर मुजुमदार साहेब, माझे सहकारी आणि महाराष्ट्राचे पूर्व मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते आदरणीय देवेंद्र फडणवीस, आदरणीय डॉक्टर विद्या येरवडेकर, डॉक्टर सुमती गुप्ते, उपस्थित सर्व मान्यवर, बांधवांना आणि भगिनींना, आजचा दिवस हा सिम्बॉसिस करता जसा महत्त्वाचा आहे, त्यापेक्षा आमच्या सगळ्यांकरताही खूप महत्त्वाचा आहे। कारण नागपूरमध्ये सिम्बॉसिस इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटीचं एवढं भव्य कॅम्पस निर्माण करून डॉक्टर मुजुमदार साहेबांनी
नागपूरच्या जनतेला खूप मोठी भेट दिलेली आहे. मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांना खूप खूप धन्यवाद पण देतो आणि शुभेच्छाही देतो. मला आठवतं मी नागपूरमध्ये जेव्हा लोकसभेत अनेक ठिकाणी हिंडायचो मत मागण्याकरता, तर प्रत्येक घरात मला सांगायचे, तुमचा मुलगा कुठे आहे? पुण्यात शिकतोय. मुलगा कुठे आहे? पुण्यात शिकतोय, मुंबईत शिकतोय. तेव्हा मी मुजुमदार साहेबांनी सिम्बॉसिसमध्ये शिकतो. तर मी मुजुमदार साहेबांनी जेव्हा मला पुण्याला बोलावलं तेव्हा मी त्यांना विनंती केली की तुम्ही नागपूरला या. त्यावेळी त्यांच्या डोक्यात एव्हिएशन इंजिनिअरिंगशी रिलेटेड काही करावं असं होतं. परंतु त्यांनी मला एक गोष्ट सांगितली की एकंदर जी इन्व्हेस्टमेंट आहे ती लक्षात घेता आम्हाला जागा जर निशुल्क मिळाली तर बाकी इन्व्हेस्टमेंट करून हे करणं शक्य होईल. जागा घेऊन करणं काही हे शक्य होणार नाही. त्यावेळी आम्ही विचार केला की जागा कशी मिळेल. आणि मुजुमदार साहेब, तुम्हाला या जागेवर आधी काय होतं ते माहिती नाही. ते बरं झालं की तुम्हाला नागपूरची पूर्ण पार्श्वभूमी माहीत नव्हती, म्हणूनच तुम्ही इकडे आले. माहीत असती तर कदाचित इकडे नसते आले. कारण या एरियामध्ये जेवढ्या वाईट गोष्टी होत्या त्या सगळ्या या भागात सुरू होत्या. आणि सगळ्यात वाईट म्हणजे डम्पिंग यार्ड होतं. आणि इथे तुम्ही आल्यावर नाक दाबल्याशिवाय नव्हतं या पूर्ण परिसरात, एवढी घाण वास सुटायचा. आणि इकडे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आणि लिक्विड वेस्ट मॅनेजमेंट दोन्ही इथेच. आणि म्हणून या सगळ्या जागेच्या याच्यामध्ये हळूहळू जेव्हा वेस्ट टू वेल्थची कन्सेप्ट आली तेव्हा ही जागा स्वाभाविकपणे रिझर्व होती डम्प यार्ड करता. पण त्यानंतर मग आम्ही ठरवलं की याचा काही चांगला उपयोग केला पाहिजे. आणि मला खरोखर त्यावेळी महापौर प्रवीण दटके होते आणि आमचे कमिशनर हर्डीकर साहेब होते. याचा पिंपरी चिंचवडला आहे. कारण म्हणजे आमचे कमिशनर कलेक्टर इथे बसल्यात. हे जे मॉडेल आहे याचा देशात अभ्यास करून हे मॉडेल एकदा चांगल्या प्रकारे प्रकाशित केलं पाहिजे की महानगरपालिका देखील काय करू शकते याचं हे उत्तम उदाहरण आहे. आणि त्यावेळी आमच्या महानगरपालिकेत आम्ही निर्णय घेतला की आपण ही जागा द्यायची. आणि या दोन गोष्टीवर जसं प्रवीण दटके, श्रावण हार्डीकर, तसं तिसरे आमचे आमदार इथले कृष्णा खोपडे उपस्थित आहेत. तर मी पण शहरातलाच आहे इकडला. आता सध्या तिकडे राहतो पश्चिम नागपुरात, पण मी इकडलाच राहणार. आमच्याकडे रेल्वे लाईननी नागपूर डिव्हाइड झाला आहे. आणि इथे एक रेल्वे पुला पलीकडले आणि पुला अलीकडले असे दोन क्लास आहेत. ते स्ट्रॉंग आहेत. आणि जेवढे ऑफिसर लोक राहतात ते सगळे पश्चिम नागपुरात राहतात. ते आपले झाडं गिडं रस्ते लाईट सुंदर, त्यांचं सगळं बंगले चांगले आहेत सगळ्या लोकांचे. आणि हे जे महालातले इकडे आहे हे इकडे सगळ्या गल्ल्या कुच्या सगळं वाडे मातीचे घर अशी स्थिती होती. आणि त्यामुळे कृष्णा खोपडे मला म्हणाले की साहेब काही झालं तरी आपल्या इकडे पूर्व नागपुरात हे झालं पाहिजे, कारण त्याचा बॅकलॉग मोठा होता. आणि त्यामुळे ही 75 एकर जागा ही आपण या ठिकाणी मोठी युनिव्हर्सिटी आणायचा निर्णय महानगरपालिकेने घेतला. आणि याचं जे टेंडर आहे ते खरोखर IS मध्ये आता अभ्यास केला पाहिजे. आणि हे टेंडर जेव्हा काढलं तेव्हा ते टेंडर करण्यामध्ये आम्ही याचं खूप अध्ययन केलं. आणि असं टेंडर काढलं की टेक्निकली क्वालिफिकेशनमध्ये ज्या इन्स्टिट्यूशननी वर्ल्ड क्लास काम केलं एज्युकेशन त्याच्यावर मार्क, फायनान्शियल याच्याकरता मार्क. आणि याच्यात एक कंडिशन टाकली की 25% जागा या फक्त नागपूर करताच आरक्षित असल्या पाहिजे. साहेब, आम्ही देशाचे नेते आहोत, पण नागपूरचे नेते आहोत म्हणून देशाचे नेते आहोत. ज्या दिवशी नागपूरवाले सुट्टी करतील त्या दिवशी देवेंद्र आणि मी काही देशात नेतृत्व करायला राहू शकणार नाही. आणि म्हणून आम्ही ठरवलं की 25% जागा या नागपूर करता. आणि नागपूरमधल्या ज्या मुलाला शिकेल, कारण कॉर्पोरेशनची जागा दिली आहे कमर्शियल, जागेची किंमत 2-250 कोटी रुपये आहे. तर यातून जे मुलं शिकतील त्यांना 15% फीमध्ये सवलत. आणि या दोन कंडिशनमध्ये आणि हे देण्यामध्ये आणि इथले अतिक्रमण, इथले सगळे पुष्कळ प्रकार आहेत. आमच्या कृष्णाभाऊंनी बरेच कष्ट घेतले.
तुम्ही ज्यावेळी इथे जागा पाहायला आला तेव्हा इतकी वाईट स्थिती होती, हा रस्ताच नव्हता. मी तुम्हाला शब्द दिला होता की कॉन्क्रीट रोड बांधून देईन. आज मी आलो आणि आज सिमेंट कॉन्क्रीटचा उत्तम रोड, झाडं लागली आहे आणि लाईट लागली आहे, असं सुंदर रोड आज तुमच्याकडे तयार झालेला आहे. आणि मला खूप आनंद आहे की जेव्हा याचं डिझायनिंगचा प्रश्न होता, जागा मुबलक होती, तेव्हा मला विद्यार्थ्यांनी विचारलं तर मी सांगितलं की हाफिज कॉन्ट्रॅक्टरला काम द्या शक्यतो, कारण हाफिजवर माझा भयंकर विश्वास होता. आणि त्यांनी डिझाईन केल्यानंतर पुण्यामध्ये मला स्वतः मुजुमदार साहेबांनी हॉटेलमध्ये मी असताना हाफिजबाईंनी पूर्ण याचं प्रोजेक्ट याचं प्रेझेंटेशन दाखवलं. आणि खरोखर आज मुजुमदार साहेब, तुमची इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी श्रेष्ठच आहे, तुमचे सगळेच कॅम्पस सुंदर आहे. पण मी नागपूरचा आहे म्हणून नाही सांगत, पण तुमच्या सगळ्या कॅम्पसमध्ये सगळ्यात सुंदर आणि सगळ्यात चांगला डिझाईन झालेला कॅम्पस जर कोणता असेल तर तो नागपूरचा आहे, हे मी मात्र तुम्हाला विचारतो. आणि हाफिजबाईंनी याचं डिझाईन एवढं सुंदर केलं आहे की इथे आल्यावर व्हाईट हाऊसमध्ये आल्यासारखं वाटतं. हाफिजबाईंना मी मनापासून धन्यवाद देतो. आणि दुसरं, हाफिजबाई आमच्याकडे इथे एक लंडन स्ट्रीट म्हणून आहे. हाफिजबाईंना पद्मश्री मिळाली है, ते जगत काम करतात. पर जो अनुभव हमने महानगर पालिका में आपको सिखाया वो ज्ञान आपको पूरे विश्व में कोई नहीं दे सकता, वो हमने सिखाया. कितने झटके दे सकते हैं और कितनी तकलीफ दे सकती है वो पूरी हमने दे चुकी है. आम्ही 2.5 कोटी रुपयामध्ये एक डिफेन्सची रेल्वे लाईनची जागा विकत घेतली आणि मुजुमदार साहेब ती जागा 2.5 कोटीत मिळाली. त्या जागेवर आजपासून 9 वर्षापूर्वी हाफिज कॉन्ट्रॅक्टरने एक डिझाईन तयार केलं आणि त्याच्यावर आम्ही एवढा विचार केला, एवढं चिंतन केलं, एवढं मनन केलं की आपल्या ब्युरोक्रसीला आमच्या सगळ्यांचा सहवास त्यांचा मिळतो याचा आम्हाला अतिशय आनंद आणि अभिमान आहे. त्यांनी 8 वर्ष घालवली आणि परवा 21 पॅकेजमध्ये मग मी स्वतः एक त्यातलं मॉडेल काढलं. कारण एक प्रॉब्लेम त्यात होता की एवढी मोठी बिल्डिंग बांधायची, लंडन स्ट्रीट, अब उसका नाम ऑरेंज स्ट्रीट रखा है, तर तेवढं बांधल्यावर ते विकायचं कसं, आणि विकलं तर पुन्हा कोणी आरोप करेल तुम्ही पैसे खाल्ले. म्हणून आम्ही ते आता मॉडेल एवढं सुंदर तयार केलं की त्याचे 21 पॅकेजेस तयार केले. आणि पहिलं पॅकेज काढून भूमिपूजन झालं तर आम्हाला 55 कोटी रुपये मिळाले. जेव्हा 21 पॅकेज पूर्ण होतील तेव्हा जागेच्या हिशोबाने आम्हाला 2,500 कोटी रुपये प्रॉफिट येईल. 2,500 कोटी म्हणजे 2.5 कोटीची जागा घेतली आम्ही आणि 2,500 कोटी कमावले. असा कोणीच नाही, एवढी महानगरपालिकेने मिळवली. पण हे एवढं सुंदर डिझाईन यांनी केलं, पण यांना आम्ही पूर्ण ट्रेनिंग दिलं. अनेक कमिशनरांचं मार्गदर्शन मिळालं, अनेक अधिकाऱ्यांचं मार्गदर्शन मिळालं आणि आता आम्ही त्यात यशस्वी झालो आणि आता आम्हाला 55 कोटी मिळाले आणि आता आम्ही त्या मॉडेलवर पुढे जातोय. लवकरच ते पुढे ते पण हाफिजबाईंनीच केलं. मी आता विद्यार्थ्यांना विचारलं तर 75 पैकी 40% जागा स्पोर्ट्स करतात. त्यामुळे आता तुम्हाला अजून इथे एक्सपान्शन करता बरीच जागा आहे. आणि माझी तुम्हाला विनंती आहे की तुम्हाला एव्हिएशन, आता तुम्ही खूप चांगलं केलं. मी काल तुमच्या युनिव्हर्सिटीच्या बाजूला उतरलो, स्किल युनिव्हर्सिटीच्या, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवे, आणि मला आश्चर्य झालं की एवढ्या बिल्डिंग आता एक्सप्रेस हायवेवर तयार झाल्या की ओळखूच येत नाही. मी जेव्हा पहिल्यांदा मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवे बांधला तेव्हा त्या वेस्टर्नली बायपासपर्यंत एक बिल्डिंग नव्हती, एक घर नव्हतं. आज सगळी वस्ती झाली, मोठ्या मोठ्या बिल्डिंग झाल्या. आणि तिथे मी त्या कॉन्क्रीट टेक्नॉलॉजीमध्ये एक नवीन टेक्नॉलॉजी मलेशियातून आणली, त्याचं इनॉग्रेशन करायला एका फॅक्टरीत गेलो होतो. आणि इतकी सुंदर तुमची युनिव्हर्सिटी आहे ती. आता तुम्ही इथे जागा आहे आणि आज तुम्ही खूप चांगलं हे ती डिझाईन, मी विश्वनाथन आर्किटेक्ट जे आहेत त्यांचंही पण खूप सुंदर डिझाईन केलेलं. साहेब मी संकोच नाही करत, मला जर कॉन्ट्रॅक्टर आणि आर्किटेक्ट आणि यांच्या कामात खराबा दिसला तर मी माझ्या डिपार्टमेंटला पब्लिकली लाथाळल्याशिवाय राहत नाही, एवढं काम प्रामाणिकपणे करतो. माझं एक भाषण यूट्यूबवर खूप चालतं. आमची एक बिल्डिंगचं उद्घाटन झालं
आणि 140 कोटीची बिल्डिंग 350 कोटीत 2 वर्षाचं काम 12 वर्षात झालं. तर मी म्हणलं हे जेवढे महानुभाव आहेत ज्यांनी याच्यावर काम केलं त्याचे फोटो लावा म्हणलं पहिले. कोण कोण आहेत की ज्यांनी डिले केला. निर्णय न घेणं, निर्णय घ्यायला टाळणं आणि टाईमचा काही संबंध नाही, त्याच्यामुळे खूप नुकसान होतं. पण कमी वेळामध्ये सुंदर आणि चांगलं काम या ठिकाणी विश्वनाथन साहेबांनी केलं. त्यांचंही पण खूप मनापासून अभिनंदन, शुभेच्छा. खूप चांगलं झालं. थोड़ा साउंड का कुछ प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा मुझे लगता है एक बार चेक कर लीजिए, मुझे पता नहीं. आमच्या इथे सह्याद्री बांधलं होतं पण मुंबईला. तिथे नागपूरचेच आपले एक फिजिक्स डिपार्टमेंटमधले होते, त्यांचं नाव विसरलो मी, राजगोपाल. तर ते एकॉस्टिकचे एक्सपर्ट होते आणि त्यांनी 280 सीटचं असं ऑडिटोरियम सह्याद्रीत बांधलं आहे की तिथे लाऊडस्पीकरची गरजच नाही. म्हणजे सगळ्या कॉन्फरन्स आणि मीटिंग विदाऊट लाऊडस्पीकर. इतकं सुंदर त्यातलं सह्याद्री तर ताजमहाल सारखं झालं आहे. आणि ते बांधण्याची संधी मला भाग्य मिळालं त्यावेळी मी मंत्री होतो, कादरी आर्किटेक्ट होतो. त्यामुळे हाही पण हॉल खूप सुंदर झालेला आहे आणि खरोखर नागपूरकरता ही मोठी देणगी आहे. आणि आज तुम्ही स्किल डेव्हलपमेंटचं सुरू केलं याचा खूप आनंद आहे, कारण व्यवसायाभिमुख तांत्रिक शिक्षण ही सध्याची गरज आहे. आणि आता आमच्या भागातल्या, मी मुद्दामून त्या मुलीला विचारलं तू राहणारी कुठली आहे, तर मंगळवारीतली आहे. म्हणजे हा नागपुरातला जो मागासलेला भाग आहे, या भागातल्या तरुण मुलामुलींना तुम्ही खऱ्या अर्थाने आता स्किल शिकून स्वयंरोजगार प्राप्त करून देणार आहात, ही पण खूप आनंदाची गोष्ट आहे. आणि आज या पूर्व नागपूरमधल्या अनेक घरातली मुलं गरिबाची ती तुमच्या इथल्या युनिव्हर्सिटीत शिकतात आणि त्यांना अतिशय उत्तम शिक्षण तुम्ही उपलब्ध करून दिलं. आणि आमच्या नागपूरची एक पिढी चांगली करण्याकरता तुम्ही एवढं मोठं योगदान दिलं. तुमचं हे ऋण आम्ही कधी फेडू शकत नाही. मी तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद देतो. आता समोरच आमचं साईचं त्याचंही कंपाऊंड वॉल झाली आहे सुरू. या सर्व कामात करत असताना याचा आनंद काही वेगळाच आहे साहेब. एक एक काम करता करताना 7-7 वर्ष किती प्रकारच्या अडचणी येतात, पण आता त्याचंही काम सुरू झालेलं आहे. आणि म्हणून सगळ्या स्पोर्ट्सची इंटरनॅशनल स्टँडर्डची युनिव्हर्सिटी तुमच्या समोरच होणार आहे. आणि त्यामुळे या भागालाही एक महत्त्व प्राप्त झालं. आणि आता परवा तुम्ही तुमच्या पारडीच्या पुलापासून आणि एअरपोर्टच्या पलीकडे जयप्रकाश नगरपर्यंत आता ती इलेक्ट्रिक केबलवर चालणारी ट्रॉली बस, 2 बसेस एकावेळी, ती पण इथून सुरू करणार आहे. त्यामुळे मेट्रोचे स्टेशन पारडीकडून जयप्रकाश नगर असं जोडल्या जाणार आहे पूर्ण या रिंग रोडवरून. हा सगळा रिंग रोड कॉन्क्रीटचा झाला आणि मला खूप आनंद आहे की हा भाग पण अतिशय सुंदर होतो आहे. आमच्या कृष्णाभाऊ आमच्या इकडले आमदार आहेत आणि या भागामध्ये त्यांनी खूप प्रयत्नपूर्वक या भागाचा विकास करण्याकरता सातत्याने प्रयत्न केले आणि त्यांच्या प्रयत्नामधूनच या भागामध्ये आता अनेक गोष्टी विकसित झाल्या. आम्ही आता फांडेवाडीला तुमच्या बाजूला महानगरपालिकेतर्फे एक प्रोजेक्ट करण्याचा प्रयत्न करतो आहे की रूफटॉप सोलर आणि विंड, आणि त्या विजेवरून इलेक्ट्रोलायझरमधून आम्ही जे पाणी शुद्ध करतो त्याच पाण्यापासून ग्रीन हायड्रोजन तयार करणार आहे. आणि तो ग्रीन हायड्रोजन तयार करून त्याच्यावर ट्रक आणि बसेस चालवण्याचं आमचं स्वप्न आहे. आमची देशातली पहिली महानगरपालिका आहे की जे सांडपाणी आहे, टॉयलेटचं पाणी आहे, ते विकून 325 कोटी रुपये कमवणारी महानगरपालिका देशातली आमची पहिली महापालिका. आणि आता या महानगरपालिकेने या जागेचा जो उपयोग केला हे मॉडेल, आणि आता असंच एक मथुरेला मॉडेल मी तयार केलं होतं की तिथलं 80 MLD स्लज हायब्रिड एन्युटीमध्ये प्रोजेक्ट काढला आणि त्यातून जे पाणी शुद्ध झालं ते इंडियन ऑइलनी 20 कोटी रुपयात विकत घेतलं. आणि त्याच्यामुळे सरकारचे पैसे फक्त 40% आणि 60% पैसे त्या त्रिवेणी इंजिनिअरिंग म्हणून कंपनीने आणले. त्यामुळे आता सोशल सेक्टरमध्ये मेडिकल कॉलेज, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट मॅनेजमेंट याच्यात देखील पब्लिक प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट येण्याचा खूप अभ्यास लोक करतात आहे. डॉक्टर गुप्तेंना माझी विनंती आहे, जसं तुम्ही मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवे सक्सेस स्टोरी हे तुमच्याकडे मी अनेक वेळा आलो MBAच्या स्टुडंटसमोर बोलायला, तसं साहेब हे जे 2 प्रोजेक्ट आहेत ते खूप इनोव्हेटिव्ह आहेत आणि यातून देशाला एक नवीन व्हिजन मिळालेली आहे
ही थोडीशी इतर महानगरपालिकांपर्यंत, कारण जागा उपलब्ध आहे. आम्ही नसतो तर इथे झोपड्या पडल्या असत्या, आमचे फोटो लागले असते, नगर नितीन नगर देवेंद्र नगर झालं असतं आणि लोकांनी हा धंदा याच्यात आमच्या इतकं एक्सपर्टाईज कोणाजवळ आहे. त्यामुळे ही जागा वाचवली आणि या जागेचा गोरगरीब जनतेकरता कृष्णा भवनमुळे, प्रवीण दटकेंमुळे आणि श्रावण हर्डीकरांमुळे, महानगरपालिकेमुळे खूप मोठं योगदान आहे. मी नागपूर महानगरपालिकेला त्यांनी आपली स्वतःची जागा तुम्हाला ₹1 लीजवर 30 वर्षाकरता दिली आणि ताजमहाल सारखी सुंदर वास्तू या ठिकाणी आपण उभी केली, याबद्दल तुम्हालाही आणि नागपूर महानगरपालिकेलाही खूप खूप धन्यवाद देतो. आणि तुमच्या या स्किल डेव्हलपमेंटच्या प्रोग्राममुळे आमच्या भागातल्या अनेक तरुण मुलामुलींना स्वयंरोजगार मिळेल, याबद्दल तुमचं हात जोडून मनापासून खूप अभिनंदन करून धन्यवाद देतो आणि माझं भाषण संपवतो. धन्यवाद. Thank you, sir. Like every good thing comes to an end, we have to conclude this glorious event today on a high note. I would like to request Dr. Rajni Gupte, Honorable Vice Chancellor, SIU, to give the word of thanks. Respected Dr. S.B. Muzumdar, the Chancellor of the Symbiosis International University and the founder of Symbiosis, our esteemed Chief Guest, Shri Nitinji Gadkari, Honorable Minister, Government of India, and Shri Devendra Fadnavis ji, Leader of Opposition, Maharashtra Legislative Assembly. I have very many eminent people sitting in the audience as well. The Collector of Nagpur, Mrs. Vimla, the Chairman of NIT, Mr. Suryavanshi, Divisional Commissioner, Ms. Prajakta Verma, MLA Krishna Khopde, Shri Hafiz Contractor ji, Mr. Vishwanath, respected judges, Vice Chancellor of NLD University, ex-Mayor, Shri Dayashankar Tiwari ji, from HCL, Shailesh Aute, corporators, invited guests, press, our deans, directors from the Symbiosis International University, our Pro-Chancellor Dr. Vidya Ma'am, Dr. Rajiv, Mrs. Muzumdar, and other directors from Symbiosis from this campus. It is indeed a wonderful event today, and I think we've been really waiting to come to Pune to inaugurate this wonderful auditorium that has been inaugurated today. Dr. Muzumdar sir, you spoke to the students about the importance of skills, especially communication and leadership. The 4 C's that you spoke about was courage, compassion, confidence and communication. Shri Fadnavis ji, your focus on development of excellent human resources is something that Symbiosis has always endeavored to do, and on the lines of the NEP, the Symbiosis International University, especially in the Nagpur campus, with multiple disciplines, is rightly poised to take advantage of multiple skills that students can develop. The Skill Development Center that was set up today is a wonderful addition to this campus, and I'm sure all our students will take great advantage of it. And of course, people in the vicinity will definitely be able to have employment generation opportunities out of this. Shri Gadkari ji, your visionary role in the development of Eastern Nagpur and the glimpse of the future development of this region that you gave us was very, very inspiring. Every time I listen to you, sir, I'm amazed by your wide spectrum of interests and your techno-commercial acumen, something that our MBA students would do well to emulate. Let me once again take this opportunity to thank each and every one of you for being here this morning. I know it's rather late, so I don't want to take much time, but let me thank you once again, all the students, faculty, staff, invited guests. We are deeply thankful to you for being here this afternoon and for sharing our joy on this occasion. Thank you.